Namaskar, friends. Welcome to another session where we get a chance to meet families of the co authors of the book Talking Fingers. Talking Fingers Voices of 16 Indian non speaking autistics is a path-breaking book that has received amazing response. This year, Talking Fingers are back with the second volume of the book. Hi, my name is Moshmi Deb, an educator at Navy Children's School, Kochi. I thrive on teaching through engaging methods such as singing, leveraging art and craft, and fostering experiential learning. So today আমরা মিট করব মিস বর্ণালী গুপ্তার সাথে। বর্ণালী গুপ্তা হচ্ছেন mother of Ritwick Gupta, who is one of the co-authors of the book, and আজ বর্ণালী আমাদের সাথে শেয়ার করবে from diagnosis to becoming an author, navigating the way ahead through exploring therapies. এখানে আমি ঋত্বিকের সম্বন্ধে কিছু একটু বলে দিতে চাই। ঋত্বিক, he was diagnosed with autism at the age of 2 years 10 months. তার যে জার্নি ছিল until now, he just completed his 18 years, 18 বছর ওর পুরো হয়ে গেছে। তো ওর যে জার্নিটা ছিল, কি কি শিখেছে, কি কি করতে পেরেছে, কি করতে ও সক্ষম হয়েছে, আর এই বইতে পাঁচটা কোশ্চেন্স ছিল, তার মধ্যে ওকে উত্তর দিতে হয়েছিল, অ্যান্ড হাউ হি রেসপন্ডেড, কি করে উত্তরগুলো দিয়েছেন, ইট ওয়াজ ভেরি মাচ ক্লোজ টু দ্য হার্ট অ্যান্ড ভেরি অনেস্ট উত্তর দিয়েছে। সো সেগুলো নিয়ে আজকে আমরা আমাদের এই সেশনে কথা বলবো। ঋত্বিকের কি ভালো লাগে, কি করতে ভালো লাগে, জেনারেলি ও কি করে, আর এই বইটার কোয়াথের ও কি করে হলো, এভরিথিং উইল কাম টু নো থ্রু দিস কনভারসেশন। সো আজকে যেটা আমাদের থিম হচ্ছে সেটা হলো গিয়ে ফ্রম ডায়াগনোসিস টু বিকামিং অ্যান অথর, navigating the way ahead, exploring therapies. So before we start our conversation with Barnali, আমি ছোট একটা ইন্ট্রোডাকশন দিতে চাই। বর্ণালী হচ্ছে একবার আমি বলছি হচ্ছে ঋত্বিকের মা, প্রাউড মা। So she balances her work and life very well. A part-time lecturer in college, as she cannot devote long working hours, leaving Ritwick at home. Avid reader, both her subjects, which is commerce as well as fictions and non-fictions, keeping bungalow and lawn immaculately, arranging and attending get-togethers, as well as looking after varied guests, both here, Indian and foreigners. As a tea planter's wife, ওর ছোট ছোট সমস্ত কিছুরই খেয়াল রাখে ঋত্বিকের। ওর স্টাডিজ, ওর পেন্টিং ক্লাসেস, ডিফারেন্ট থেরাপিস, ওর মেডিসিনস অলসো, দেন তারপর ওর ফিজিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস, অলমোস্ট এভরিথিং। অ্যান্ড at the end of the day, she loves to cool her heels at night by playing Candy Crush, watching television with a book in hand. So let's meet Barnali. Barnali, a hearty welcome to you. We are delighted to have you here. So Barnali, তুমি যদি কিছু শেয়ার করো আজকে আমাদের এই সেশনের থ্রুতে, and please allow করো to catch a glimpse of who you are. তুমি কে, তুমি তোমার দিনচর্যা কি সারা দিনের, তো তুমি যদি একটু আমাদের সাথে একটু শেয়ার করো। So over to Barnali. Thank you so much, Moshmi. Thank you very much, Spectrum Autism, for inviting me here today. Well, I'm lucky mother of Ritwick Gupta, for whom today I'm here to interact with you all. Born and brought up in Kolkata. I was there till my post-graduation. Then got married to a tea planter and landed up in beautiful North Bengal. This is northern part of West Bengal. গত 26 বছর ধরে আমি এখানেই আছি। আর আমার হাজবেন্ড টি প্ল্যান্টার। I used to love
interior and exterior decoration. I always was fond of flowers. But tea life আমাকে সেই সুযোগটা করে দিয়েছে। এখানে uh, I I could pursue my interest in interior and exterior decoration to look after my lawns too. I love growing flowers and plants. And few years later, Ritwick came to our lives and life took a different turn. Mm, so, Barnali, you said life took a different turn. So, following your diagnosis of autism, so how have you navigated and managed your emotional well-being? শোনার পরে তোমার কি কি রিয়াকশন হয়েছিল, তুমি কি করেছিলে, were you able to take that, could you accept it? তোমার যে তোমার মধ্যে যেগুলো হচ্ছিল সেগুলো তুমি কি করে ম্যানেজ করলে, লাইক এন্ড what strategies and techniques have you found helpful, যেটা তোমাকে হেল্প করেছে, এবং সিচুয়েশনটা কি ছিল এবং সেটাকে তোমাকে কিভাবে হেল্প করেছে তো in coping, with the emotional aspects of autism? তুমি কি আগে কথাটা জানতে, বা জানার পরে কি হলো, বা যদি না জেনে থাকো তাহলে জানার পরে কি হলো, তো তুমি যদি একটু শেয়ার করো প্লিজ। When I first heard the term, I remember in our first session with psychologist, our psychologist telling me, your son is a classic example of autism. It, I felt we both me and my husband, we were shattered. And it hit me hard. Like the doctor said in such a casual manner, it really hit me hard. আর আমি খালি এটুকু বুঝেছিলাম, it is some kind of developmental disorder. এটুকু আমার আইডিয়া হয়েছিল। ব্রেন ইজ রিলেটেড টু দিস, সামথিং রিলেটেড টু ব্রেন। ফলে আমার বাচ্চার একটা নর্মাল চাইল্ডহুড হয়তো আমি দিতে পারবো না। খুব ভয় পেয়েছিলাম, বি অনেস্ট, খুব ভয় পেয়েছিলাম। বাট we were sent. I always had an attitude of have an attitude of never give up. যখন খুব ভয় লাগে তখন প্রথম দিন আমি খুব ভয় পাই, তারপরের দিন আমি ভাবতে শুরু করি কি করা যায়, এটাই ভয়টাকে নিয়ে কিভাবে এগোনো যায়, এবার কি করণীয়। Same strategy I applied. We were sent after this from the psychologist chamber only. We were sent to Mrs. Indrani Basu. Mrs. Indrani Basu is chairperson of Autism Society West Bengal. She is a veteran in her field, in this field. So when we went to meet her, I remember the very first session with her, whole class, whole session, whole timing I cried, and cried. আমার আর কিছুই মনে আসেনি, কিছুই মাথায় আসেনি, আমি কিছু কি জিজ্ঞেস করবো আমি সবই ভুলে গেছিলাম। আমি খুব মন খুলে কেঁদেছিলাম। and she told me, Barnali, cry your heart out. যত ইচ্ছে করছো, যতটা কান্না চেপে আছে মনে, যত কান্না জমে আছে, কেঁদে নাও। then you compose yourself and start working on. কান্না শেষ হয়ে গেলে নিজেকে গুছিয়ে নাও, শান্ত হও, তারপর বাচ্চার সাথে কাজ করতে শুরু করো। there are no other options except working with your child. একটাই আমাদের হেল্প করতে পারবে, একটাই স্ট্র্যাটেজি আমাদের হেল্প করতে পারবে এই সিচুয়েশনে, যেখানে তুমি বাচ্চার সঙ্গে যত তুমি কাজ করবে, more you work with your child, more you will be rewarded. Till date I remember her lines and I try to follow as much as possible. আর এটা তো একটা স্ট্র্যাটেজি ডেফিনেটলি ছিল, ভয় না পেয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাওয়া। বাট এটা এখন যেরকম বলছি আমি, এটা 16-17 years back things were not easy. ওই সময় আমি ফার্স্ট অটিজম টার্মটা জেনেছিলাম, আমার কোনো আইডিয়া ছিল না অটিজম টার্মটা কি। আর সাইকোলজিস্টও আমাকে খুব বেশি এক্সপ্লেইন করেননি। ওনার ডিসকাশন শুনে আমার এটা মনে হয়েছিল মেবি দিস ইজ সামথিং রিলেটেড টু ব্রেন ডিসঅর্ডার, অ্যান্ড ও হয়তো আমার ছেলে কাইন্ড অফ I've been told পড়াশোনাটা খুব একটা বেশি একটা হবে না, একাডেমিক্স নিয়ে I shouldn't think much. I felt I was very sad
আমার এটা ফার্স্ট মনে হয়েছিল, আমি তো খালি পড়াতেই পারতাম আমার বাচ্চাকে, আর তো আমি বেশি কিছু করতে পারি না, আর তো আমার বেশি কিছু একটা ক্যাপাবিলিটি নেই, সেই পড়ানোটাই আমি করাতে পারবো না। So things started like this, but slowly I composed myself. I started looking for avenues. I started looking for therapies. I started reading books. I started going to nets. I started researching. Not researching, I looked for what all therapies are available, what all I should do. This is my situation. How should I go? Should I move forward? The first session, first we started with special education. When all these things happened, we started special education at Autism Society West Bengal. We continued there. ফার্স্ট বাচ্চা যেটা হয়, ওকে তো আমার ছেলে সারাক্ষণই দৌড়ে বেড়াচ্ছে তখন, ছোট্ট বাচ্চা, সে খুবই হাইপার, সে দৌড়ে বেড়াচ্ছে সবসময়, সে জগিং করছে এক জায়গায়, করেই যাচ্ছে, বাট আমি জগিং করছি বলছি তো তখন করছে না। And what I would say, to cope up with the situation, you need not a lot of mental strength and your family support. I had my family support. My husband is a big support. My family was a big support. They all all helped me in the sense, whatever they could do, whatever was in their hand. And the journey started. And we started working with my child, with our child. So this was basically my working, thinking what can be done, and to have a positive attitude, to have a hopeful attitude. So those are my coping strategies. সো তো বর্ণালী, জাস্ট একটু আরেকটু যদি তোমাকে এই ব্যাপারটা নিয়ে তুমি যেভাবে বললে, সো এগুলো ধরা পড়লো, জানতে পারলে, তুমি করলে, সো এই জিনিসগুলো নিয়ে where and how did you escort Ritwick to proceed with the next steps? হোপ বুঝতে পারলে আমি কি বলতে চাইছি। এবার তুমি কি করে গেলে, আগে কি করলে, কিভাবে? প্রথম কিছু বছর, first few years, I only worked on special education. I used to take, since we are staying far away from cities. I am based in North Bengal, and I used to take lessons from from Calcutta Autism Society, West Bengal. So I used to take every 3 months. We used to visit for classes. We used to visit center for classes. I used to take lessons from the therapist, from the special educators, mainly from the special educators those days, and came back home and started working with Ritwick. Again, after 3 months, I used to go for review for the next plan. How much, to find out how much Ritwick achieved, how much progress he had done. So initially it was like that. I used to go to every 3 months, sometimes every 5 months, every 6 months. I used to go for home plan, came back home, worked on him, again went back. It was like that. When Ritwik was 5 years old, from a family friend, from some official, we had some visitors who started talking about Delhi. He was from Delhi. So when he met Ritwik, so he said, I think, Barnali, you should visit Delhi once, at least to go and see the place. I think you might be getting more help. And in Calcutta, when Ritwik got diagnosed, those days, I'm talking about 16, 17 years back, I didn't find any occupational therapist. Okay. So we decided, let's go to Delhi, let's see. We started visiting Delhi. And there, initially we went to an organization called URAN, that was run by the late Dr. Arun Mukherjee. And there we started taking help from, first we met occupational therapist. And from the very first session, I had a feeling this is going to help Ritwik. He needs this. His body needs this. So
We took a plan of occupational therapy. We took a plan on special education, came back home, started visiting Delhi on a regular basis. And it continued for next 7-8 years. Slowly, we met different speech therapists, not different speech therapists. Ritwik, we went to speech therapist, Dr. Priyank Bhutani. Ritwik took lessons from and had sessions with him for 7-8 years. Then we met Dr. Shikha Kapoor for occupational therapy and sensory integration program. A few years later, we met Dr. Amit Sen for medicinal support. Ritwik needed a couple of medicines throughout his journey, which helped him to get rid of all the physical discomforts mainly. Plus, এগুলো তো চলেইছে, এগুলো কন্টিনিউয়াস চলেছে, এই থেরাপিস গুলো কন্টিনিউয়াস চলেছে, বাট সিন্স he's been brought up in a home based teaching process, আমাকে সবসময় গিয়ে অন্য জায়গা থেকে প্ল্যান, দিল্লি থেকে প্ল্যান, কখনো দিল্লি থেকে কখনো কলকাতা থেকে আমাকে প্ল্যান নিয়ে আসতে হয়েছে, নিয়ে এসে আমাকে বাচ্চার সাথে কাজ করতে হয়েছে, সিন্স উই স্টে ইন আ রিমোট প্লেস। আর আমার হাজব্যান্ডের জব প্রোফাইলের জন্য আমার পক্ষে সবসময় গিয়ে রেগুলার ক্লাস করা সম্ভব হয়নি, ছোট ঋত্বিককে নিয়ে একা একা ট্রাভেল করা সম্ভব হয়নি, তার উপরে আমার বাচ্চা নন স্পিকিং, কোথাও কোনো প্রবলেম হলেও আমাকে রিপোর্টও করতে পারবে না, বলে ওকে নিয়ে একা ট্রাভেল করাটা খুব ডিফিকাল্ট ছিল। পেরেন্টস ওয়ার গেটিং এজেড, ইনলজ ওয়ার গেটিং এজেড, তাদের সাপোর্ট সবসময় পাওয়া সম্ভব হয়নি। এভরিওয়ান ইজ বিজি ইন দেয়ার ওন ফ্যামিলিজ। আর যেহেতু এখানে ট্রি গার্ডেনে খালি আমি, আমার হাজবেন্ড, আমার বাচ্চা, আমরাই রয়েছি, তো সেখানে থেরাপিস্টদের হেল্প, বাড়িতে এসে তো কেউ থেরাপি কারোর পক্ষে করানো সম্ভব না। তো ফলে ঋত্বিক সবসময় হোম বেস টিচিং প্রসেসেই বড় হয়েছে, ওকে মানে আমাকেই মেইনলি ওর সঙ্গে কাজ করতে হয়েছে, বাট আই অলওয়েজ গট হেল্পস ফ্রম থেরাপিস্ট, এডুকেটার্স। তো এভাবে কন্টিনিউ হলো, অনেক বছর কন্টিনিউ হলো, টিল প্যান্ডেমিক ব্রোক ডাউন। তার আগে অব্দি ঋত্বিক স্পিচ থেরাপি সেশন নিয়েছে, অ্যান্ড আই হ্যাড হাই হোপ কি এই তো কথা বলবে, এই তো কথা বলবে। স্পিচ থেরাপি হেল্পড হিম, নট দ্যাট কি ডিডন্ট হেল্প ইট। ও কিছু শব্দ বলতে শুরু করলো, কিছু সেন্টেন্স বলতে শুরু করলো, বাট বেসিক্যালি কপি করতে শুরু করলো। অ্যান্ড হি হ্যাড সিভিয়ার স্পিচ আর্টিকুলেশন, হি হ্যাজ সিভিয়ার স্পিচ আর্টিকুলেশন প্রবলেম। শব্দটা পরিষ্কার করে উচ্চারণ করতে ওর কষ্ট হচ্ছিল, সবসময় কষ্ট হয়েছে। ছোটবেলায় যেটা আমি অতটা বুঝিনি, পরের দিকে আমার মনে হয়েছে যে না, এটা তো ওভারকাম করতে পারছে না, এত প্র্যাকটিস করানো হচ্ছে তা সত্ত্বেও যখন পারছে না, there must be some problem. Later on his life, this is I'm talking about post pandemic, 2020 pandemic started, I'm talking about 2021, 2020 onwards, he started taking sessions from Shirin Idikula ma'am, who is based in Bangalore. That time first, after 1 year of speech therapy session with her, that was online. So after 1 year session, she told me, but why don't you transition to Awaj? That's a communication gap. Ritwik might need help of that. Again, I was not aware of Awaj. I heard about it, but I never read about it. I never had that interest. Always as a parent, মানে আমরা সবসময় ভাবি না, ঠিক আছে আরো কিছুদিন ট্রাই করি, এই তো এই আজকে এইটুকু বলছে, আজকে একটা সেন্টেন্স বললো, কালকে হয়তো দুটো বলবে, হয়তো নিজে থেকে কিছু বলবে। আরো নিড বেসড ওয়ার্ড গুলো ইউজ করতো, শোবো, খাবো, এগুলো ইউজ করতো, নিজের কাজ চালিয়ে নিত। দ্যাট ওয়াই ইজ ভেরি স্মার্ট, নিজের কাজগুলো ম্যানেজ করে নিচ্ছে। আর আমিও মানে একমাত্র আমি অন্য কোনো বাচ্চাও আশপাশে আমি দেখতে পাচ্ছি না যাদের সঙ্গে আমি কম্পেয়ার করবো যে এই বাচ্চার প্যারামিটার তো এতটা, এ তো এতটা, সেম এজের এই বাচ্চা তো এতটা এগিয়ে গেছে, আমার ছেলে তো এটা পারছে না। যেহেতু টি গার্ডেনটা একটু রিমোট, এখানে আমি অন্য খুব বেশি বাচ্চা পাইনি কম্পেয়ার করবার, বা একটা কোনো স্কুলেও গেছে তা নয়। He started going to special school. He was in till class 2 he was in a mainstream school. After he couldn't cope up, after 2 years, 2 to 3 he couldn't get admission, so somehow started going to special school after that. আমরা ওকে বার করে নিয়ে আসলাম, ও স্পেশাল স্কুলে স্টার্ট করলো, সেখানেও প্রায় 6-7 বছর গেছিল।
6 to 7 years, so গেছে সেখানে পড়াশোনা করেছে। এই সব কিছু চলেছে প্যান্ডেমিকের আগে অবধি, 2019 till 2019। 2020 তে যখন স্টার্ট হলো, everything got closed, all classes got stopped, nothing, we didn't have anything to do. We all were confined to bungalows. Then I started taking help of online classes. Till date, Ritwick is pursuing a lot of online classes. এই মুহূর্তে ও পেন্টিং শিখছে অনলাইনে, এই মুহূর্তে ও কম্পিউটার শিখছে অনলাইনে, ওর LRM ক্লাস করছে with Shirin ma'am, that is learning through rhythm and movement. ও কিছু বেঙ্গলি ক্লাস করছে, is learning Bengali, computer, painting, LRM, rhythm and movement, learning through rhythm and movement, as well as computer, all online. So far, this is his journey. He's still pursuing a lot of online classes, and his journey continues. Just now you just shared with us कि टॉकिंग फिंगर्स हेल्प him वो लिखेছে तो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट यू नो that if you can share because এই বইটা আমি পড়েছি ওর কোশ্চেন আনসার্স গুলো Mhm. তো ওর কোশ্চেন আনসার্স গুলো একদম ইট ওয়াজ ফ্রম হিজ হার্ট ইউ নো ভেরি অনেস্ট আনসার্স okay so now if you can tell us about that impact the talking figures sorry fingers has had on your life. Talking fingers is like dreams come true. It's an emotion for not only for me, I'm sure all parents will agree with me. Uh, Before, when I was going through Talking Finger Volume 1, well, when I finished that book, I was like, the Talking Fingers Volume 1 left me in awe. How it is possible, how they are so thoughtful, how we always underestimate non-speaking children. Even being a neurotypical person, I am no exception. আমারও সবসময় মনে হয়েছে কি এতটা কি ভাবতে পারছে, এতটা কি বুঝতে পারে, এতটা কি ল্যাঙ্গুয়েজের উপরে দখল আছে। We always underestimated them. এবার টকিং ফিঙ্গার ভলিউম 1 আমার চোখ খুলে দিল। I was I I was so surprised, pleasantly surprised how it is happened, and I started dreaming যদি এরকম হতো, আমার ছেলেও কিছু বলছে, আমার ছেলেও কিছু আনসার দিচ্ছে, এরকম দিন কি কখনো আসবে? I also started dreaming. আর আমি যেটা করেছিলাম টকিং ফিঙ্গার ভলিউম 1, when I finished reading Talking Finger Volume 1, what I started doing, I started asking Ritwick few questions. By then Ritwick was into typing. Was into typing in the sense he started learning computer. He is learning computer for last 5-6 years. He knows keyboard well, but yes, I never knew he has language. I never got a chance to understand that. এরকম আমরা সিভিসি ওয়ার্ড শেখাই, সেন্টেন্স শেখাই, ওকে আমি শিখিয়েছি, বা ওর যেরকম যেরকম লেসন প্ল্যানে ছিল শিখেছে, ওরা কতটা বলতে পারে, বা যেহেতু বলছে না, যেহেতু একদমই বলছে না। আর আমি 2022-তে আওয়াজ ইউজ করেছি, দ্য কমিউনিকেশন অ্যাপ আওয়াজ যখন আমি ইউজ করেছি, তো তখনও আওয়াজ যেহেতু অনেকগুলো ফোল্ডার আছে, তো থ্রু আওয়াজ হি ক্যান কমিউনিকেট হিজ হিজ চয়েসেস, এভরিথিং। And Avach keyboard was also of great help. Like through Avach keyboard, you can make a sentence with the folders, and with the help of keyboard, you can make a proper sentence. You can express your opinion. Avach is such a communication app. So when it happened, like when I was going to Talking Finger Volume 1, I asked Ritwick few questions, 2-3 questions, which I felt he might answer. And but I didn't give him much time. I asked him very casually, and he tried, but he didn't pay much attention, what I felt. All of a sudden, and the practice and like his typing continued, I started teaching him about Awaj, so that Awaj progress was also continued.
So when finally I got a call from our dear editor Padma, I always call my dear editor Padma, she changed my lives actually. So when I got a call from Padma, first things I said, no, no, he's just a beginner. It is not possible for him to answer so many questions. In Talking Finger Volume 2, we had 25 questions. Ritwik and all the co-authors, they have to answer those 25 questions, whatever possible for them. I was asked, Padma told me, Barnali, give it a try. Don't say no, give it a try. So whatever you have told me about Ritwik, you just give it a try and give him some time. I'm giving you 5 questions, you work on it. See whether if we can answer. And Moshumi, to my utter surprise, Ritwik managed to answer first 5 questions. He took 15 days, but he managed to answer those 5 questions. And I felt really confident. I also felt then maybe we can give it a try. I have I've spoken to Ritwik about it, about Talking Finger Volume 1 by then. I have discussed with him about Padma's discussion with me that this auntie is telling you might manage to answer. Padma was very confident about Ritwik that he might be able to answer, which I was not. But luckily, then our Talking Finger journey started. Every day we sat with the questions and with the help of Awaj, with his folders and with his laptop, slowly, he started answering all the questions. He is actually, Ritwik is from his childhood only. He doesn't have any demand. He never asked for any toys. He never asked for any chocolate. Wherever I took him, nothing. যখনই জিজ্ঞেস করেছি এটা নেবে, এটা কি, এটা দেখো, এটা দেখতে কত ভালো লাগছে, এটা কি কিনবো না, এটা কি আমরা একটু এই বইটা কি কিনবো, এই বইটা কত কালারফুল না, he doesn't have any demand. So it was very difficult for me to motivate him for something. But somehow Talking Finger, he agreed. He agreed and he said, he also he expressed that yes, he wants to answer. So he started working with it. Awaj had lot many folders. Awaj is customized as per his needs and choices and his opinions. Whatever I know about him, I tried to customize his Awaj. And with the help of typing, he he started answering all the questions. He took time, and we were told take it easy. Like Padma was in no hurry to take it easy. You take your time and give him ample time so that he feel confident and comfortably he can answer all the questions. Ritwik's teacher always told me, Barnali, presume competence. I'll take name of Shirin ma'am. She always told me, Barnali, presume competence in your child, which I never believed before. But Talking Finger helped me to believe in that. আরও লিখুক, আরও বুক published হোক. And I'm thrilled to announce the wonderful news with our viewers that Ritwik's exceptional talent as a painter has garnered attention both in India and abroad, with his artworks now being sold nationally and internationally. So Barnali, ওর যে আর্টের প্রতি এতটা ন্যাক আছে, ওর এত ইন্টারেস্ট আছে, সেটা তুমি কখন নোটিস করলে? যদি সাইনটা তুমি যদি একটুখানি শর্ট করে আমাদের অডিয়েন্সকে জানাতে পারো। Ritwik যখন ছোট ছিল, we enrolled him into drawing classes, but he didn't have any interest because later on we came to know that he couldn't hold the pencil. His occupational therapist told us that he couldn't hold the pencil properly because he doesn't have that pincer grip. যখন ড্রয়িং ক্লাসে যেত, আসতো, কালারিং করতো, যেরকম ছোট বাচ্চারা করে, কালারিং করতো, চলে আসতো, বাট নেভার লুক ভেরি হ্যাপি। বাড়িতে আসলো, বাচ্চারা যেরকম টাইম কিল করার জন্য যেভাবে ওদেরকে পেন্টিং দিয়ে বসানো হয়, আমিও বসাতাম আমার ছেলেকে, একটু করতে চলে যেত, কখনো লাইনের বাইরে যাচ্ছে, যেভাবে মারা শেখায় আমিও সেভাবে শিখিয়েছি ড্রয়িং করা। বাট যেহেতু পেন্সিলটা ধরা খুব প্রবলেম ছিল, হি হ্যাড দ্যাট
inside rape issues. He was quite poor in drawing, sketching একটা ছোট একটা আমব্রেলাও আঁকবে সেটাও খুব একটা ভালো হতো না। So, and I also didn't pay much heed to it because okay fine, if he doesn't, I know my child finds it difficult, so why to push him. He had an iPad. Sometimes he's painting in iPad, sometimes he's painting in mobile, so things like that, things went on. But 2020, when pandemic started, we all got confined to our rooms. Then one day, both me and Rick, both of us had ample time. One day, both me and Rick were watching YouTube. I was watching YouTube. We were sitting in the veranda. I was lost in my own thoughts, and all of a sudden, I noticed he's watching YouTube. He started watching YouTube actually last those days, like for last couple of days, and he was watching basically painting tutorial. He searched on his own and he started watching painting tutorials. Sometimes it is water painting, watercolor, sometimes it is oil color, sometimes it is acrylic painting. I was really surprised. And then I started watching him, observing him, and every time he is watching, either it is painting or it is designing something, either or. Designing a cake, icing a cake, something. So I thought, let's give it a try. By then, we are also looking for we are also thinking Ritik should have some vocational skills. How he's going to live his life, how he's going to manage his own life without any skills. And it was very difficult to find a skill, to find his choice in a non-speaking child. যে তোমাকে কিছুতেই বোঝাবে না তার কি ইচ্ছে হচ্ছে, স্পেশালি আমার বাচ্চার তো মোটিভেশনটাই সবসময় আমি কম দেখেছি। ইটস ভেরি ডিফিকাল্ট টু রিচ হিম, বিকজ আই কুডন্ট রিচ হিম। আমার অনেকবার মনে হয়েছে, আমার সবসময় মনে হয় এটা। So then we didn't waste time. I started through social media. I came to know that we found out there are an artist couple in Delhi who work with Rahul Thakur sir and Vinita Thakur ma'am, who work with special children. Lot of my Facebook friends, their children and friends from this fraternity, actually friends from this community, this fraternity, their children, they used to take classes from Rahul sir and Vinita ma'am. So I contacted them and they agreed to teach him online. It is not possible for me to go to Delhi and teach, or it's not possible for Ritwick to go to Delhi then, those days. So he started teaching online, and still until date he is learning online. He's learning painting online, and slowly, it was very easy for him in the sense they understood Ritwik very well. From our discussion and when we sat together, when they spoke to Ritwik, when they observed Ritwik, they understood him very well. Sir told me, okay, ma'am, no pencil, no pen, we'll not use all these. We'll use brush and color straight away. So Ritwik started, Ritwik was absolutely at ease. He was very comfortable using brush. He didn't have any problem in holding brush. So he continued with brush and color straight away. Started with acrylic painting and watercolor. So he's learning both those days. Right now he's learning both, and now he has learned a lot of text, like painting with a lot of textures, and he really enjoys painting with sponge, painting with brushes. Teachers keep guiding him. Teachers keep telling him, now use this, or you can do this kind of strokes, up, down, vertical, standing line, slanting line, all these. So these are the cues, and Ritik understands and follow their instructions. And we are very fortunate that this year onwards, Ritik started taking, he started participating in online and offline, not offline, online, international and national and international art competitions. And he managed to get few prizes. So, Barnali, few responses we are getting through the comments. Okay. Padma says Ritwik is a gentle soul and an awesome artist.
Thank you so So much. the painting, I think, I don't know. So Can is I can see a little. I don't. I'll So just is it made mine. by? Uh, oh, Yes, beautiful. this is Then by. Dr. Janki is watching, and she says it. This conversation is very insightful. Thank you Wow, so lovely painting. much. Mhm. This is Ritwick. Beautiful, beautiful. He takes lot of time. He takes lot of time to finish a canvas. To finish these days, he is into canvas. He only told me he wants to progress to canvas. Initially, we started with A3 paper. So he takes a lot of time. Like to this canvas behind me, it took him almost 1 month to finish. Because একটুও পেইন্ট করছে আবার উঠে চলে যাচ্ছে আজকে একদম করলো না 1 ঘন্টা করলো উঠে চলে গেল again he came back next day did few strokes waited wait for his teachers to comment তা ভালো লাগছে কিনা এটা খারাপ লাগছে কিনা আবার করবে whenever his teachers praise him he feels very happy we all feel actually Yeah, right. and we all feel happy and but it takes like he does it very slowly he does it very comfortably he's never in a hurry and I also don't push him so that is our strategies I'll never push him but you do whatever you do want to do. বর্ণালী, তুমি জাস্ট মেনশন করেছিলে তুমি কোথা থেকে মানে ইউ গট টু নো about the therapist and different ways of helping Ritwick. So how do you perceive the significance of networking, especially in the context of discovering professionals such as therapists through platforms like Facebook and other social medias? তো এটা তোমাকে কি করে হেল্প করেছিল? Social media is of great help for me because I got all the information from social media regarding before pandemic I was very busy with working with Ritik. I didn't have time. College, teaching in college and while back home teaching with working with Ritik, I didn't have time at all. And looking after your own house. কোথা দিয়ে কি হচ্ছে যেটুকু আমি মানে আমি যেটুকু থেরাপিস্টদের কাছ থেকে আমি প্ল্যান নিয়ে আসছি আমি তার উপরে কাজ করছি but since I was confined, Ritik is into home-based teaching. They can't see Ritik every day. And sometimes I am visiting them after 3 months. Sometimes I am visiting them after 6 months. It was very difficult for them to find out his progress. কতটা এগোচ্ছে তো এই সিচুয়েশনে what happened like social media helped me immensely in the sense when I got confined during this pandemic situation I also started watching Facebook more. It's not only Ritik. Ritik started watching YouTube. I started watching Facebook. Through Facebook, I got connected to very hardworking parents. Few very hardworking parents and very uh, some of some of my good friends are from social media. I might not have met them. I might not meet them on a regular basis. Maybe not. Maybe once in 2 years. But they're just a phone call away, whatever webinar is taking place, whatever is social media actually helped me to be connected with them. Number one, I came to know about parents are uh, parents can work this far. There are so many avenues. There are so many new therapies. I thought it helped me to be to keep me updated. Till then, I was not much aware of what all are going around. I always felt I should, in this field, I should update myself since I'm not a special educator. I never had that urge. I always enjoyed mainstream education. I always enjoyed teaching in mainstream. But I always felt if I know more about this field, definitely I'll be able to help Ritik more. So what social media helped me in the sense I came to know about lot many webinars. I came to know about lot of therapists, lot of eminent personalities in our field, in the special field. Lot of new things. I came to know about RPM. I came to know about Awaj, all from social media, which really helped Ritik. Not that each and all information will help us. That we have to filter out. Which therapy might be of help, which therapy might not be of help, which we can afford, which we can't afford.
But to be connected with other parents, to be connected with like to know, to come to know about what all are going around, how far your other kids are progressing, and what all therapies are used, what all new therapies are used these days. That way I got a lot of helps. Like with my gathered knowledge, I think I managed to help Ritwik as well. So that way it was a blessings, positive side of social media. Yes, we also got the blessings. Tanushree Nag Saha, she says, is blessed artist, wishing him loads of luck and success. Thank you. ও Thank you. আরও পেন্টিং করুক, আরও ওর ইন্টারন্যাশনালি, ন্যাশনালি আর ইন্টারন্যাশনালি ওর পেন্টিং বিক্রি হোক, লোকের কাছে পৌঁছোক, ও থ্রু হিজ পেন্টিং ও নিজেকে আরও এক্সপ্রেস করুক, সেটা আমরা সবাই চাই। বর্ণালী, তোমার যদি এই কনভারসেশনের, এই আজকের এই এপিসোডের মাধ্যমে, ইফ ইউ হ্যাভ এনি মেসেজ টু গিভ টু দ্য ইয়োর ফেলো পেরেন্টস, তাহলে একটু ভালো হয়, তুমি যদি দিতে পারো। ফেলো প্যারেন্টস, আমার একটা কথাই বলার আছে। আই ইউজ মাই ফেভারিট কোট, লেট ফেথ বি মোর পোটেন্ট দ্যান ইউর ফিয়ার্স, অলওয়েজ। এটা তো খুব ভয়ের জার্নি। Journey is very difficult. We all know, like we all parents know, it's a difficult journey, and for new parents, uh, they will be ওদের খুব ভয় লাগবে, but for fellow parents I would say never give up hope. We always should have a positive attitude. We always It's better to have an urge to learn new things. If we don't learn, how we will be able to teach our children? কোনো Some days we'll get into depression, some days will be black, some days will be bright. Sometimes we don't feel like getting up from bed, some days will gear up for a beautiful day. So those things will come and go, but never stop dreaming, never give up hope. There would be something or the other ways which can help your child. So it's And we must take care of our mental health, কারণ যদি আমরা ভালো না থাকি, আমরা আমাদের বাচ্চাদের ভালো রাখতে পারবো না। আর আমার পার্সোনালি মনে হয় নিজের দিকে একটু খেয়াল রাখা উচিত, নিজের জন্য টাইম বার করা উচিত। একটু প্রেজেন্টেবল রাখলে নিজের একটু কনফিডেন্স বাড়ে। আমি আমার বন্ধুদের সঙ্গে সেটা শেয়ার করতে চাই, ফেলো প্যারেন্টসদের সঙ্গে। And for new parents, I'll tell early intervention is must. যত তাড়াতাড়ি বাচ্চার সঙ্গে কাজ শুরু করা যাবে, বাচ্চাকে সেটেল করা যাবে, বাচ্চা তত কনফিডেন্ট ফিল করবে, এবং অ্যাজ এ প্যারেন্ট উইল অলসো ফিল কনফিডেন্ট, ওকে মাই কিড ইজ লার্নিং, দ্যাট গিভস ইমেন্স কনফিডেন্স। So early intervention for new parents, I would say that early intervention must. But at the same time, and one more thing I strongly feel, you should never compare my child with other children. As neurotypical, we are different. We all vary from each other. We are not same. Same in the spectrum, they all are different. All the kids are different from each other. কেউ খুব ভালো গান গাইবে, কেউ খুব ভালো নাচ করবে, কেউ খুব ভালো পোয়েট্রি লিখবে, কেউ খুব ঋত্বিক যেমন পেন্টিং করছে। এটা তো আমি কিছুদিন আগেই হলেই খালি জানতে পারলাম। এরকম বিভিন্ন বাচ্চা বিভিন্ন কাজে ভালো হবে, কেউ হয়তো কোনো কিছুতেই সেরকম শাইন করবে না, কিন্তু হি হ্যাজ এ ভেরি নাইস হিউম্যান বিং। As a parent, we should find out their strength and should be happy. After all, end of the day, we want to give them a happy and confident childhood. We want our children to be happy and confident. So we should work for that. Thank you. তোমার এই মেসেজটা, Rashmi Sood, she agrees. So true, never give up hope. And she further adds that early diagnosis is the key to success. Yes. So she commented on your message. So Thank you. Barnali, I would like to thank from the bottom of my heart. তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে আসার জন্য। আর তোমার
তোমার এই জার্নিটা, তোমার যে যা যা তুমি শিখেছো, বিকজ ইট ইজ আ লার্নিং অ্যাজ ওয়েল ফর ইউ, রাইট? Yes, সো absolutely. সবার সাথে শেয়ার করার জন্য, ফেলো প্যারেন্টসদের সাথে আমরা আরো বড় একটা বৃহত্তর মানে সোসাইটির দিকে, সমাজের দিকে আমরা আরো এগিয়ে যাচ্ছি। I would like to thank Spectrum Autism for giving us this opportunity to converse and come to know with such talents. Like we can make out from the painting that how expressive he is, and his writing, or writing আরো লিখুক, Thank you ওর so much. Thank you so বড় much. হোক, আরো এক্সপ্রেসিভ হোক। And ধন্যবাদ। জয় হিন্দ।